Class 9, chapter number 2, laws of motion. In the previous lecture, we can see the classification of plants. In this topic, classification of plants are discovered by the R.H. Bedkar and prokaryotes, eukaryotes. Next, autotrophs, heterotrophs. We already studied in this topic. Other concepts are the heterotrophic organism, autotrophic organism, prokaryotes, eukaryotes, unicellular, multicellular. What is multicellular? What is unicellular? Unicellular means the cell, the organism which containing only one type of cell, and multicellular means the organism which containing more types of cells is known as multicellular organism. But now today we can learn topic number 2, laws of motion. So what is laws of motion, or what is motion, what is the types of motions, and what is circular motion, what is linear motion, what is linear non-uniform linear motion, uniform linear motion, what is acceleration, what is speed, what is distance. All concepts are studied in this topic. So in the last lecture we can also study what is the speed, what is the velocity, what is distance, what is displacement. Displacement is nothing but it is the distance between two objects from starting point to the ending point. तर मी असं म्हणतोय की आपण मागच्या लेक्चरमध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पाहिलं. त्याच्यामध्ये आपण काय काय पाहिलं? ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, त्याच्यानंतर युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर वगैरे असे कन्सेप्ट आपण पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण आणखी काय पाहिलं की बाबा लॉज ऑफ मोशन आपण हा टॉपिक चालू केला होता. लॉज ऑफ मोशनमध्ये आपल्याला काय काय पाहायचं आहे आणि आपण काय काय पाहिलेले. डिस्टन्स म्हणजे काय, वेलोसिटी म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, मोशन आपण पाहिलेलं आहे. काय झालं ते काय केलं तस ऑटोमॅटिक